Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri President, ulemu kwa senior members a chipani amene muli pano. A President ndi Amalawi ena onse amene kuti mvera masanano, ndingofuna ngokumbusana nanu kunena kuti Malawi mchaka cha 2003 tinasankha multi-party democracy. Cholinga cha multi-party democracy ndi kupereka mphamvu kwa anthu kuti athe kuyendesa nawo kapena kuti liwu lawo limveke posankha atsogoleri osiyana-siyana. Atsogoleri amakhala makhansala kapenanso ma members of parliament ngakhale president kumene. Andi ufulu umenewu ndi timachita masankho pa zaka 5 zina zilizonse. Now, chaka chino, Your Excellency, ndi masankho apatatu amakhansala ma members of parliament komanso president amene. Ndipo Amalawi amene mukutimvera masanano tidziwenso kuti mwayi umenewu ukubwera kwa ife Amalawi kuti tisankhe tsogolo lathu kuti tsogolo lathu tifuna lotani. Pa zaka 5 zimenezi kumakhala kuti munthu amene tamusankha kandi phungu kandi kansala kandi president ntchito zake zimene wagwira ngati zili zopindulira Amalawi ali ndi mphamvu zoti kapena ali ndi mwayi omusankha munthu yokuti apitirize. In fact, cholinga chake chopangira masankho ndikuonesesa kuti miyoyo ya Amalawi ikusintha, miyoyo ya Amalawi ikupita patsogolo. Ndipo ngati boma lalephera kutukula miyoyo ya Amalawi ndi mphamvu zawo ndi ulemu wawo, ndipo ayenera kuti bomalo alisinthe. Ngati chaka chino tonse Amalawi, a president Amalawi tayenda kuchokera ku southern region, ku eastern region, ku central region, ku north. Amalawi osagwirizana kuti boma ili tatopa nalo, boma ili lizipita. Now, tikamapanga masankhowa kumakhala zigawo zingapo. Kumakhala kalembera wa masankho, komanso kumakhala kuponya masankho kumene. Chimene tachiona kwambiri nchonena kuti masankho a chaka chino cha 2025 ni masankho osiyana ndi masankho ena onse ambuyo. Chinyengo a president chachuluka. Kuyambira nthawi ya kalembera, kalembera ameneyu sanaende bwino. Zosatira zake taziona kuti pa nthawi nyengo itakwana yoti anthu apite akachite transfer mayina awo ngati akuchoka kupita kukaponya voti kwina, anapeza kuti mayina aja akusowa mukaundula. Ayo America anatipasa ripoti titakumana nawo kuti anthu amene anasowa akumakwana pafupi 2000 plus mayina anthu amene akusowa. Ngati izi mwina make kuti tipaidi mayembekeza kuti mwina zathira pomwepa. Taonanso a president pakali pano tigawo loti aliyense apita azikatha kukaziona dzina ake ngati limo mukaundula. Ndipo pa mkumano umene tinali nawo azipani pamodzi ndi ameki, pamene amachita demonstrate panapezeka kuti anthu ambiri nkhope zawo mukaundula sizikupezeka. Nthawi ina nione kuti pamene payenera kukhala nkhope tikuona kuti pakumakhala duplicate certificate ndimene akuyika pamene pacha. Chimene chikutanthauza kuti voters register yathu a president sili bwino ndiyosokonekera. Ife ngati chipani tinayamba kudandaula kalekale maka nthawi imene anasankhidwa Bambo Mpesi ngati chief elections officer. Tinapereka nkhawa zathu chifukwa Ampesi ife tinkadziwa kale kuti ndi kadeti wa chipani cha Malawi Congress Party. Nkhawa zathu zinapita ku koti, nkhani yonse inakambidwa. Pano tikunena pano zaka zitatu a koti a president sanatipase chigamulo mpaka na lero. Moti tikupita ku masankho amenewa Bambo Mpesi adakali chief elections officer. Zosatira zake ndi zimene tikuzonazi. Ngati zipani zosusa boma, mwina ndiperekenso ripoti kwa ina president komanso mtundonso wa Malawi kuti ife ma secretary general onse azipani zosusa boma makamaka amene tindi aphungu ku nyumba ya malamulo tinagwirizana ndi kupanga katimu kamodzi kamene cholinga chake nkuonesesa kuti tione kuti masankho akuyenda bwanji. Ndipo mukukumana kwathu
ifeyo tinapempha kuti pali zinthu zina zimene tifuna kuti zichitike, makamaka zoti kaundula ameneyi tikunena ku Malawi Electoral Commission register yawo imene analembesa Malawi ndiyofunika kuti president unikidwe kuti tione kuti mwachitika zotani. Chimene tikupemphera zinthu zimene za Malawi mutimvesese, sikuti tikungovuta chabe, pali zambiri zimene zakhazi kumveka. Kuli ma national IDs amene amapezeka ma warehouse, kuli poyambirira penipeni kunachitika president pilot phase, and pilot phase imene tinauzidwa kunena kuti akapanga pilot phase ikatha phase ija azaziononga zinthu zimene anapanga pa pilot phase, maina amene anachitenga pa pilot phase pamene azipani tizakhala tilipo kuti tione kuonokedwa kwa zinthu zimenezi. Koma president izi sizinachitike. Zosatira zake zina ndi zimene tikuona kuti anthu kuti akaone maina awo ena kumapeza kuti kulibe pa nthawi ya matransfers, komanso nthawi ya verification ikuchitikayi tikuona kuti anthu even nkhope zawo mulibe. Kodi pa tsiku la masankho lenilero zikazachitika izi tizatani? Zimene zinkhawa zathu tinazo ngati chipani, komanso nkhawa zathu zimene Amalawi mwene akutimvesesa kuti tikamapempha kuti tikufuna ma independent IT auditors, tikufuna ife tione mu registermu kuti kodi mukuchitika zotani. Ife ndi chikhulupiriro kuti muli za chinyengo zimene zikuchitika. Komanso sikoyamba pempholi, sikuti ndikoyamba zipani zonse kuti zikakhaleni mwayi okaona kaundula kuti kaundula wachitika kwenda bwanji. Muchaka cha 2019 izi zinachitika. Ndiye sitikuona ponso cholesa pakali pano zimene akumatiuza chairperson ameki Justice Annabel Ntalimanja nzosamveka, si security. Akutikaniza chifukwa choti is a security issue. It's not. Sikanthawi koyamba izi kuchitika kuno kwathu ku Malawi. So tikupempha kuti mutilole ife kaundula kaone, ndipo amene wani ma conditions amene ife ngati zipani zosaboma tikupereka kwa Malawi Electoral Commission. Mawerenga lero kuti akupereka report kuti ife azipani sitinapereke scope. Scope tinapereka, zipani tinapasa. They are just being economical with the truth. Koma tinapasa zimene tikufuna ife kuti tikaone mukaundula mwawo. Komanso china mwina chimene tikuvuta nawo anzathuwa ni nkhani ya kodi marizasi tikaponya mavoti, marizasi wazaenda bwanji. Kwa ife ngati zipani zosusa boma tikugwirizana kuti ifeyo chimene tikufuna kwambiri ndicho nena kuti tikaponya voti imene timachita manual, komanso transmission ya marizasi zachitikeso manual ngati imene tinachitira mbuyomu. Izi za electronic transmission ife tikuti ayi, chifukwa tikudziwa kuti ali ndi cholinga Malawi Electoral Commission. In fact, Your Excellency ndi Malawi nonse mudziwe kuti chimene akudalira Malawi Congress Party masankho awa ndi kubera basi, alibenso strategy ina iliyonse, alephera. Koma choti akatsindikire nchonena kuti Malawi atopa and enough is enough. President mwina mosa kutalira nthawi mwina ndapasekonso ino ake a director ya elections kuti ngati pali pena pamene ndapasiya mwina ayankhulepo. Koma mwina ndisana apase ndikonena kuti ndithokoze mabungwe kapena ndikonena kuti mayiko amene amathandiza kuno ku Malawi kuti atichita promise ifeyo osusa boma kuti achita fund parallel tale center, achita fund ndipo malizatsiwa akamaza werengera kumeki ukuso kuzakhala tale center sponsored by anzathu amene akutithandiza kuno ku Malawi kuti azaone kuti masankho azaenda bwanji. Koma chimene tikuopa kwambiri mwina anzanga mawerenga ma internet mukuti anzathu abambo amwanga atulusa chikalata chopempha kuti kuyambira lero MBC ndi monse ma transmission monse muyambe kutetezedwa. Ndiye ifenso ngati zipani zosaboma tikutijenkha kuti why. Tikudziwa kuti iyo chimene akufuna kwambiri ndicho nena kuti masankho mwina nthawi yolengeza sana kwane azangochita declare kuti a president awina. Ndi chimene ife tikuopa. So ife ngati azipani boma azipani zosusa boma tikusimikizire na president komanso a Malawi kuti tikachero ma secretary general ndiye na onse kuonesesa kuti chipani ichi masankhowa azaende mwabata ndi mtendere. Sikoma kwambiri president. Your Excellency.
Thank you. Your Excellency, all protocol observed. Amalawi nonse kumene mukutimvera. Ine ndifuna ndikuongeza pang'ono pa zimene afotokoza kale a Secretary General athu. Nkhani yoyambira ndifuna ndingoongezako pang'ono pa nkhani ya security imene yanenedwa. Ifenso ngati kuchisankho timafunitsitsa kwambiri, timadalira kwambiri kuti masankho ayende bwino, pafunika kuti pakhale chitetezo chokwanira. Ndiye imene zikuchitikiramu zomwe tipatsa mantha. Kunena kuti masankho athu adzayenda bwino. Chifukwa ife tikukonzeka, tikupanga zonse. Komano ngati anthu akukonza zofuna zatibera, amene popo ndi amene tifuna kuti tikonzepo pakhale polongosoka. Nkhani ndi yakuti ifeyo ngati chipani cha DPP, I think ndi chipani chokhacho chimene tingathe kunena mosabisira kuti ndi chipani chimene chili national, chipani cha dziko lonse la Malawi. Ifeyo a DPP timayika ma monitors dziko lonse la Malawi chokera kuchitipa mpaka na kunsanje masenta onse 6339 timayika ko ma monitors athu. Andi ata kunditsusa pana congress ineyo nthawi timapanga registration amene tinali ponseponse tinali ifeyo kuposa zipani zonse mdziko muno. Ndi ifeyo khumbo lathu ndilakuti kulikonse kumene kuli monitors athu adzakhala otetezedwa. Ife tifuna kuti vote yathu idzatetezedwe osati adzatibere. Zinachitika mu 2020 pamene a president anakubera vote yanu chifukwa cha kupanda chitetezo. Anaonetsetsa kuti ku Central Region tikanike kuteteza, tikanike kupanga monitor masankho athu chifukwa amathamangitsa monitors athu kuti asakhalepo. Ndi ife tikupempha kuti ulendo uno zimenezo zisachitike. Tinali ndi mwayi wiki yathayo kudzera mu CMD timakumana ndi wamkulu wa Malawi Army, Malawi Defense Force, a general amene ndi akuluakulu anzawo komanso akupolisi. Tinakumana nawo kumene timafuna kuti atitsimikizire kuti tikabwera nthawi yachisankho kudzakhala chitetezo. Mamonitors athu adzatetezedwa, vote yathu idzatetezedwa. Iwowo anatitsimikizira, tikhulupirira kuti sinkhani zapakamwa. Chifukwa a Secretary General athu pamodzi ndi ma Secretary General ena azipani zina akhala kukumana ndi apolisi. Afotokozaso honorable Chisale akhala kukumana ndi apolisi ndikumatsimikizira kuti zikhala bwino tikupatsani security. Amangofotokoza pakamwa koma kangotembenuka akupanga zina. Ndi ifeyo timafuna kuti takhala tinapempha nthawi imene tinakumana ndi Army General ndi apolisi akuluakulu. Tinapemphanso pa msonkhano waukulu yetimati nekofu tinafotokoza. Ndi tifuna kufotokozaso pano kuti mena kuti mvera tifuna kupitiriza kunena kuti nkhani ya security isakhale yobisa, security ya chisankho isakhale yobisa. Chifukwa chinakutetezacho ndichokhudza Malawi ina aliyense. Ndi ife tikupempha kuti plani yawo yonse ya security ya chisankho ayike pambalambanda. Tonse tione, tonse tikhutire. Chifukwa tikudziwa ife tikamapanga plani za chisankho timakhala ndi malo ena amene timatchula kuti ma hotspots, malo amene kumakhala zosokonekera. Mbuyomu kumene kunali kuti tikati kunkosokonekera ndi malo ochepa kwambiri. Kumwe anandi malo amodzi okha ku Bangula. Ku Eastern Region ndi malo amodzi okha ku Kwambaluku. Koma pakati panopa tili ndi malo amene kuli chisokonezo ambiri ku Central Region kunoko kuli Longwe panopa kuti tipange zinthu ife ngati achipani zikusokonekera. Kwabwera Dowa imene tikuchwa kuti hotspot, kwabwera Salima it's another hotspot, and Dedza as well, parts of Dedza. Ndi ife timafuna kuti wakapanga plani yawo tione kuti kodi amene oda apanga identified kuti these are hotspots, and if they have identified what sort of security imene akeke kumene koko. Chifukwa nthawi zonse Malawi Electoral Commission akamayika security ma polling stations amayika apolisi ngati number 1. Ndiyeno apolisi samakwana kenaka amadzaonjeza kudzayikapo Army mweso sakwana ndikumayika mwina kapena a immigration ndiyena otero. Then ndikukumbukira kuti mu 2019-2020 tinali ma polling station 4,000 plus. Panopa ma polling stations achuluka tafika 6,000. Ndiye kuti nkhani ya security ikhayotani yovutirako pang'ono. Ndiye koma ifeyo khumbo lathu ndakuti tione plani yawo jefa ifeyo amene apolisi tinamosabisa tataya chikhulupiriro. Tinakuzaso straight meti nakumana nawo kuti ifeyo chikhulupiriro mwa tataya chifukwa mumafotokoza kumupanga zina. Ndiye ifeyo tikufuna kuti adzatiuze ndeti akamadzapanga deploy security ifeyo tidzakhale part and parcel of that arrangement. Tidzakhutire kuti tikakhala secure. Ndi china chachiwiri Your Excellency ndi nkhani yona kuti Malawi Electoral Commission it's mandated by law kuti yendetse chisankho malo mwa Malawi, not malo mwa chipani china kapena malo mwa individuals. They are there to serve Malawians. Komano what we are seeing now is now kuti Malawi Electoral Commission is serving individuals and it's serving
individual political parties, which is very sad. Chifukwa iwo aja they are mandated by law and amene kumagwira zinthu zawo zonse motsatira malamulo. But what we are seeing masiku ano ndiona akuti akumatha kupanga zinthu mumaphwanya malamulo. Ndiye ndifotokozapo lamulo limodzi limene amayenera kumatsata ndi nkhani yona kuti akuyenera mwapanga consult political parties on all important activities zokhudza my elections. Ndiye nkhani imodzi imene ifeyo takhala tikumadikira kuti atipanga consult ndi nkhani ya transmission. Mene afotokoza Secretary General, we have been discussing nkhani ya transmission for a long time. Koma paka lero sakutipanga consult. Every time akumangotuza kuti iyayi tikuita nani beni, iyayi tikuita nani, and then nthawi kutani ikupita. Ndiye ifeyo our worry ndio tatodza tipanga consult too late for us to make any changes. Ndiye nwafuna ndingowafunsa mafunso awiri atatu. You allow me to zomwe ndichira mchizungu find amwe addressing make kuti amve. Nkhani ndi yakuti pakali panopa kukamba nkhani ya machine atsopano amene akuti afuna abweretse EMD machine, electronic management device, imene afuna atana agwiritse ntchito. Ifeyo machine amene utikwakana. So pano imene ndi technology. The technology is used to improve efficiency and the quality of what we do. And the technology must meet minimum requirements and should be acceptable to the beneficiary and to the user, and should be appropriate and adequate, and should be cost effective and acceptable by all. Komano teta fuso ama electoral commission lero. But which of the above is this EMD meeting? The answer will be none of the above. But is it cost effective? The answer is no. Is it efficient? The answer is no. Is it effective? The answer is no. Because nthawi ya registration it has not been effective. Nkhani ya nthawi ya inspection, but about ponse wherever they have used this MD, it has failed. So now why insist to use a machine that is not effective, that is not acceptable? Ndetu kumada kuti kodi chifukwa chani akulimbikira ama electoral commission kuna kuti agwiritse ntchito machine amene tikudza kuti sakuthandiza, amene ali odabwitsa, amene ali sakuafuna. Why are they insisting that? Ndefe tiwafuna tipemphe individual commissioners of the electoral commission kuti atiyankhe atiuze kuti chifukwa chake ndichi. Osati azituza zoti it's because it's in our strategic plan. That's not an answer. Atiuze reason because apapa tekoneka kale kuti izizi sizitithandiza. Ndefu solinaso nkomati kodi can Malawi conduct a successful election without the EMD? The answer is yes, because we did the same in 2019 and in 2020. But now to kudabwa why they are still insisting, it means that there's something that they are hiding. Kuti ifesa dziko. Komano pa nkhani ya chisankho cha dziko. China chiti chonse whatever Malawi Electoral Commission should do should be transparent. Tose tivomerezane tigwirizane. Komana kuoneka kuti akupanga izizi chota akubisa china chake, and they're insisting to use technology imene siri yoti yokwanira pa ndondomeko zoyenerera. Ndipo malizira ndimafuna ndingonena kuti if we are demanding kunena kuti we should have a dry run real time. Once everything is said and done, akungufatuza kuti tikupangani consult tikuita nani so that we consult each other. Should we consult each other and taonana pamene popo, but we still need kuti pakhale dry run. Tidzaone tidzakhutitsidwa kuti all the processes ife tugwiza now. If we don't agree, therefore we don't proceed. Then mafuna ndingomaliza ndichoncho kuti Amalawi ofunitsisa nditu ifeyo ngati chipani chanu cha DPP tikuyesetsa kwayankhula sitinayambire imene afotokozera honorable SG nkhani zikwatsutsa tinayamba kale, koma nkhani yakuti ndimeki imene sikutumikira Amalawi, ikutumikira chipani china komanso ikutumikira anthu ena. Zikomo kwambiri. Choyamba ndikuthokoze na president chifukwa ndipasa nthawi kuti ndikambepo nkhani ya program ya MF yomwe imayendesedwa ndi boma la Malawi. Komanso mundilola kuti sapereke maulemu kuti all protocols observed kuti ndingopika ifika cha nthawi. Choyamba president ndifuna neneji kuti mwina presentation yanga ikhala magawo atatu.
choyamba ndifuna kukamba kodi mene a president machoka mboma economy inali bwanji. Tikambaso za mene MCP government yaendesera economy kufika pamene IMF program yakhansulidwa. Komanso po series andikamba ma consequences kabazo satira zomwe Malawi azione chifukwa choti program yakhansulidwa. Ndiyambe ichi ya president kuti mu 2020 pamene DPP machoka mboma public debt kapena ndalama zomwe boma linabwereka inali 4.1 trillion. Figure imene is cumulative kuyambira pamene boma la Malawi linakhululukidwa ngongoli timati HIPIC ngati kumbukira kunali HIPIC nthawi ya Professor Bingwa Mutarika tinakhululukidwa ndalama kunasala ndalama kunasala kulibe ngongoli naliyonse koma kuyambira pamenepo mpaka kufika 2020 ngongoli inalipo 4.1 trillion yokha kwa zaka zambiri inafika pa 4.1 trillion. Koma pano mene tikukamba public debt ili pafupi 17 trillion. Komanso tikumva kuti imeneyo ndi apa pepala koma tikati akuti tionkhese zonse tikumva kuti ndithu yandikira ngakhale 20 trillion. Chiongola zanja interest rate mene timachoka mboma policy rate inali 12%. Koma tikunena pano policy rate ili 26%. Tikanena kukwera kwa zinthu inflation imene timachoka mboma inflation inali 8%. Koma panopa ili above 35%. Tikanena mtengo wa kusinthira kwa ndalama za kunja exchange rate mene timachoka mboma exchange rate inali pa 736 buying selling 750. Komanso black market inali pafupi inayandikana ndi official market. Gap inali yochepa pakati pa official rate ndi black market rate. Koma mene tikukamba pano official rate which is artificial ili pa 1751. Black market tikunena pano ili pafupi 4000. In fact inafika 5000 mapanopa ili pafupi 4000. Tikanena program ya IMF Your Excellency mene machoka mboma program atu ya IMF ECF imaenda bwino andi zonse timasatira ndondomeko malingana ndi zomwe tinagwirizana ndi IMF. Koma amene anathesa IMF or ECF program yomwe ife imaenda bwino ndi boma la MCP pamene anduna a finance Honorable Felix Mulusu mena mapanga budget yao statement pa 2020 anapanga announce kuti iyo ngati MCP kapena Tonse Alliance akukhansula ECF chifukwa kuti anali amafuna kuti ma program awo aende bwino mena maganizira iwo choncho zonse zimaenda bwino. Ningathe kunena pano mosaopa kuti Your Excellency economy maendesa bwino zonse zinali bwino. Amalawi mafuta amapeza ndalama zakunja zinalipo komanso ngakhale fetereza amene akusowa pano nthamene analipo mafuta kapazo zonse zimene timapanga import kuya kunja zimapezeka. Mankhwala muzipatala amapezeka china chilichonse zimapezeka. Ziko munalisiya pabwino. Amalawi anali at least amapeza ko bwino kusiyana ndi mene zili pano. Mafana nene ichi chifukwa zofunikira kwambiri chifukwa amakonda kunena kuti mavuto amene akumana nawo ndi chifukwa cha DPP pomwe si choncho. IMF program yao ya I think anagwizana nawo ndi IMF program pa November 2023 pamene anagwizana ndi IMF atangwizana ndi IMF kuti pakhale ECF program sinaende bwino. Tifaki sana pange any review kuyambira first review sinachitike, second review sinachitike, fourth review sinachitike. Ndiye malingana ndi malamulo amene IMF amasatira ngati sipakhala ma reviews for 15 consecutive months
the program terminates. 15 consecutive months. If there's no review, because I'm told government was just playing hide and seek within the 3 years, to the extent that there were no reviews. I'm sure you have not heard any reviews, and I'm sure the media can confirm this. There has never been a review. There has never been a public statement made by the Minister of Finance or even the IMF from 2023 to date. That's why the program has been cancelled. One, because the government has not met all the agreements or met all the targets that were agreed by IMF. IMF pumakhala ndondomeko zimene masatira kuti IMF ikhalepo. Choyamba amang'anira ndalama zimene mabereka kunja. Amanena kuti boma lina kukhala ndi ngongoli yomwe itha kubweza amati sustainable debt. Komanso amang'ana kuti wage bill wanu ili bwanji, wage bill. Kapena nene kuti malipiro ama civil servants. Onse. Komanso amang'ana exchange rate yanu kapena mtengo osinthira ndalama zakunja. Uyang'aniranso black market rate. Amang'ananso timati reserves, net international reserves. Kodi muli ndalama zingati ku reserve bank. Komanso amayang'ana kuti kodi inflation yanu ilipati kapena kukwera kwa mitengo ya zinthu ilipati, kuyerekeza ndi interest imene mabanki amapereka. Amafuna kuti munthu kayika ndalama ku banki isamati value yake zili ku banki, chifukwa yoti mwina interest inflation ndi yayikulu kuposa interest rates. Zonsezi mabenchmark onsewa boma la MCP lalephera. Chifukwa cha lero tikukamba kuti programu yakansoledwa. Si chifukwa choti achita kukambirana kugwirizana. Sizinganatheka kuti MCP ikagwirizane ndi MCP kuti ndalama zomwe ifika kuti ndalama zambi za nkhani boma likanalandira ikakhala kuti programu ikupitilira. Programu imene ilipoyi inali ya $175 million. Boma linangotengapo $35 million. Mene programu imayamba. Kunali $140 million yoti boma ilandire ngati itasatire ndondomeko yonse. Chifukwa cha kukansulidwa uku ndi kuti $140 million yapita. Komanso kuli $80 million ya World Bank. Imene ndi budget support, direct budget support. $80 million yomwe chifukwa choti programu yakansulidwa. Ndiye kuti ndalama zimene zitilandira. Komanso IMF imakhala ngati imapanga signaling effect. Imapanga signal kwa ma cooperating partners ena kuti ngati kwenda bwino ndikuti chuma chikwenda bwino amathandiza. Ndiye chifukwa cha kukansulidwa kwa programu imeneyi ikusonyeza kuti ngakhalenso madonors ena satithandiza. Choncho panopa boma la Malawi kapena ndiuti Malawi aluza ndalama zambiri chifukwa cha kukansulidwa kwa programu imeneyi. Izi zachitika izi chifukwa cha mmene achakwera komanso ndi nduna zawo mmene akuyendesera dziko lino. Tonse tikuziwa kuti nkhani ya public debt takati kumayikamba chifukwa kuti panopa yafika pafupi 17 trillion. Izi zachitika chifukwa choyamba chifukwa cha excess travel. President atu akuyenda kunja ngakhale mala momwe muno. Pa ulendo oti enawo akanatha kupita mwina ndi nduna kapena so wina director yemwe akanatha kupita. Iwo akumapita pina paliponse. Potero akononga ndalama za ku Malawi. Nthawi yonse nkhale tikakhala ku parliament anzanga atha kugwirizana nafe nduna sizimapezeka. Zambiri zimakhala kuti zili kunja. Tikatero ndiye kuti ndalama zakunja zikupita. Komanso tione ku civil service panopa kuli magalimoto anyuwani amene agulidwa ngakhale kuti ziko lilibe foreign exchange koma pafupi ene department ene minister ngakhale ku state house kuli magalimoto anyuwani okhaokha amene akononganso ndalama zakunja.
komanso alephera mungatanena kale nkhani ya mtengo wa ujeni, mtengo wa exchange rate panopa mungananena black market ili pa almost 4,000 pomwe official rate. Chifukwa cha ichi anthu amene ali kunja timati those that are in diaspora, they are not sending money to Malawi through the bank because they cannot get the rate of 1,751 when they can get 4,000. So the money is not coming. And secondly, those that are exporting, or those that are exporting outside the country, they are also reluctant to do so because when the proceeds come, they are going to be exchanged at 1,751. And yet for them to import their raw materials, they are using the black market rate. Meaning that it is very expensive to the manufacturers. And because of the failure to manage the black market rate, that's why the banks cannot have foreign exchange. And I can also ask even the people that are seated here, if you had $1,000 today, would you go to the bank and sell at 1,751 when you could get 4,000? Literally no. So I was surprised that one of the ministers, actually, I met him at the city center because I think he had traveled, he had some excess dollars. He went to black market rate just because he was looking for the black market rate. So that's the reason why we don't have foreign exchange. Komanso panopa tikuvutika chifukwa cha nkhani ya devaluation. Panali ma devaluation awiri amene apweteka Malawi kunali 25%, komanso panali 44%. Mene zapangisa kuti public debt ikwere kweli foreign debt, komanso zapangisa kuti Amalawi avutike chifukwa cha mitengo kukwera. Komanso ndalama zambiri zikuonongeka, no taxpayers money zikuonongeka chifukwa cha one corruption, komanso fake or dubious contracts that we are aware. Tamvapo kuti ndalama zapita ku butchery, tamvapo ndalama zapita ku Romania, tamvapo kuti kuli contract ya smallholder fertilizer revolving fund yokuza fertilizer. Ma contract zonsezi zikupezeka kuti tikuononga nazo ndalama za ku Malawi kunoko. Komanso tikumva kuti ma project ambiri akumapangidwa inflate. Your Excellency, mkukumbukira kuti project ya Nsanje Malaka inali pa $48 million. 48 billion Malawi kwacha. Koma tikumva kuti panopa project yafika almost 120 billion. Akuti mtengo meneo amaika muso ndalama zote zizipita kwa anthu kapena kuchipani. Tipite ku 6 lane kuli Longwe. Nse ochokera ku parliament kupita ku Old Town. Panopa ije nitego wake wakwera mwina 3 times 5 times chifukwa choti cha izi. So izi zikupangisaso kuti expenditure ikhale yokwera. Mundilole sopano ndipite zosatira zomwe zichitike chifukwa cha kukansula kwa IMF program. 1, tiyembekeze kuti ngati Malawi sitikhala ndi foreign exchange yokwanira. Ngati sikhala ndi foreign exchange yokwanira, tiyembekeze kuti 1 kwacha ikhale kumagwabe devaluation. 3, ngati ndama zomwe ngataneneka sizifika, zomwe sizibweradi, tiyembekeze kuti zinthu zimene timaziyembekeza zikumavuta ngati mafuta agalimoto. Komanso ngati mankhwala mzipatala. Komanso makampani amaitanisa ma raw materials kunja, tiyembekeze kuti zimenezi zikhala zovuta. Tiyembekeze kuti chiongola zanja kaba ma interest rates akaukwera. Tiyembekeze kuti inflation kukwera kwa zinthu kukhala kukwera. Yeah. De Amalawi ayembekeze kuti avutika kwambiri. Avutika, Your Excellency, omwe sizinaoneke. Ndikukumbukira mabishop ananena kuti tili kubanga moyo. Koma ningateso kunena umosaopa kuti mwina kubanga moyo tachokako panopa tikupita ku Gaza. Kumene kuli imfa ndi mavuto osiyana-siyana. Ndikunena zifua ndikutha kuona, Your Excellency, mavuto amene ataone
zonse zikhala zili zovuta. Komanso chimene chikuopsa ndi choti bomali lakhasulanso iwonso lasangala kwambiri kuti mwina programu isakhalepo, sakufuna kuti pakhale watchdog amene azapanga monitor ndi kuti kukhala kuononga kwa ndalama zakunja. Pepani, I know our spokesperson is pushing me, but there are two key issues that I want to say. You allow me, Your Excellency. Choyamba ndimafuna ndinene ichi kuti pakhala mwina zokambidwa kuti mwina Okay. Thank you very much. Yes. In summary, Your Excellency, in summary, I just want to say that the cancellation of the program will create a lot of challenges to Malawians. Poverty is going to increase, and the Malawians are going to suffer. Now, the Malawians have a choice to make, and that choice is on 16th September. Either to continue with these problems if they want MCP, but I know Malawians have already made a choice, and it is DPP under Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutarika. Thank you, Your Excellency. Excellent presentation of the issues. Of a brief statement. Kwa mniloe njankwele mu kuje chineno cha Samunda. Shwapa anzatwe na international akuita wash. So kujamve so very brief. Bambi Joyamba, let me address my fellow Malawians. Today I stand before you with a heavy heart and a sense of outrage to condemn the recent violent attack on our Vice President for the Center, Honorable Alfred Gangata, and other senior party members by thugs affiliated with the Malawi Congress Party. This attack, which occurred on May 11th, 2025, is a grave affront to the principles of democracy and peace that we hold dear. The use of stones and gunshots, resulting in the burning of a quantum bus and leaving several DPP members seriously injured, is a stark reminder of MCP disregard for human rights and democratic principles. But I come before you, fellow Malawians, today, not just to condemn the attack, but to assure you that we will not be intimidated by MCP's violence and aggression. We will not be deterred from our mission to build a better Malawi. A Malawi free from fear, violence, and intimidation. My fellow Malawians, the time has come for us to stand up against MCP tyranny. Time for us to demand a government that serves the people, not just the interests of a few. We deserve a government that respects the rule of law, a government that protects our rights and freedoms, and a government that works tirelessly to improve our lives. You, the people of Malawi, have been subjected to MCP's violence and intimidation for far too long. But I say to you today, we will not be silenced.
will not be intimidated. We'll stand strong and united against MCP's attempts to suppress our voices. On September 16, 2025, we'll have the opportunity to shape our future and determine the direction of this nation. Let us use this opportunity on September 16th to vote out Chakweras and the party and his party from the government, and usher in a new era of peace, stability, and prosperity. My fellow Malawians, I urge you to stand with us in this fight for a better Malawi. Let us work together to build a country that is free from fear, violence, and intimidation. A country where all citizens can live in peace, freedom, and prosperity. Together, we can make a difference. Together, we can build a bright future for ourselves and for generations to come. I once again call on the President to order his party to stop violence on Malawians. He must declare that the Central Region is not a no-go zone for opposition parties. Malawi belongs to all of us, not only to Chakwera or Richard Chimwendo Banda. I also call on the Peace Commission to ensure that there is peace in this country. Why had the Peace Commission been so silent? Where is the faith community? Where is the civil society? Where are the activists? They have all kept quiet. And silence is not an option. I remember on 28th August 1963, during the March on Washington, when Martin Luther King made that famous "I have our dream" speech. There were 13 speakers, and the 12th speaker before Martin Luther spoke was Rabbi Joachim Prince. He was a rabbi in Berlin during the Holocaust. And he said, the Gentiles, non-Jewish people in Berlin, looked the other way when the Jews were suffering. And he said, the worst you can do in this world is remain silent in the face of evil. And went on to say, those who permit evil are as guilty as those who commit it. So I urge all Malawians of goodwill to stand up and stop this aggression by the Malawi Congress Party on the Malawi people. It must stop, and must stop today. Secondly, I want to talk about attempts by some forces in this country to prevent election results that will reflect the will of the people by manipulating the process, election process. A clear example is the insistence by the Malawi Electoral Commission and its chairperson
to use the smartmatic election management device. This machine has caused chaos wherever it has been used. In Kenya, in the Philippines, Venezuela, Mozambique, elsewhere, that caused a lot of problems. Why is it that Make and its chairman are clinging so much to a machine that have been discredited all over the world? Why? We need an answer. It's a mystery why they're clinging to this machine. To make sure that elections is free, fair and credible, and transparent, we in the DPP, and I believe the rest of opposition parties, are demanding the following. One, that the smartmatic machine should not be used as a tool for voting and vote counting. Two, votes should be counted manually and transmitted manually. Three, that Make must allow independent auditing of voters' roll as has been the case in the past. Four, every monitor from political parties and all monitors, local and international, must be furnished with a copy of the results counted and tallied at each polling centers across the country before submission of the results to the National Tally Center. Democracy is in danger in this country. Our country is fast becoming a one-party state again. We're becoming a failed state with a total collapse of the social, economic freedoms that this country has built since the dawn of multi-party democracy in the 1990s. To make matters worse, yesterday the IMF decided to cancel the extended financial facility. I think this shows the incompetence that this government represents. They have failed to run the economy. It's time for them to go now. Not September 16th, but now, they must go. My call today to every Malawian of goodwill who feels a sense of duty is that we must collectively rescue this country and pass on a better Malawi to the future generations. I thank you for your attention. Basi tamaliza. Zikomo kwambiri, Your Excellency, and our senior members of the party, kuti mwayankhula ndi Malawi lero masanano pa nkhani zikuluzikulu, nkhani zachiwawa, zachiwembu chimene Malawi Congress Party yakhala ikuchita chipani cha Democratic Progressive Party ndi mamembers ake, komanso nkhani zachisankho kuti kumeneko smartmatic sitikuyifuna yayi, komanso tikunena kuti malizatsi tikakavota
malizatio akayende mmene anayendera pa 2020 manyo tidzikaona tonse tikafika pamene paja mamonita athu adzikakhoma pakhoma nkunena kuti pano pa center pano profesa wapeza mwakuti chakwera sadapeze mavoti kapena wapeza 0 tizikaonera pati tizikaonera pomwepo komanso tilole kuti mauditors abwere aone mmene momwe mudimu kuti muli chani mwina mwakeso pende tunena kuti chisamayembe misakhalepo simatimati khalepo mwinaso mauditors onso safunika komano tione kuti mauditors akufuna kuti atiuza kuti chani izi ndi zazikulu zimene komanso mosa iwalira nkhani yakuti no azungu anena kuti boma la Congress Party lakanika ndipo lalephera pomafika pa September pa ndiponso kwatalika chifukwa panova ECF amene amatipatsa ndalama azungu akunena kuti satipatsa ndalama chifukwa choti achakwera ndi boma lawo akhala akuba ndalama ndipo sangaperekenso ndalama zina izi ndi zimene nozikuchokera kwa azungu mmene akufotokozera a president ndi mamembala amene muli pano mwangozitambasulaso kuti amalawi adziwe okha kuti boma ila mwa Congress Party si boma lolipatsaso voti pa 16 September ndipo ku 16 September tikuonanso kutalika mwina angochoka pompano anyamuke apakire adzipita ndiye a president kumapetopeto mundilole kuti no ngati azinzanga amene abwera pano pala atolankhani osiyanasiyana mwina anali ndi mafunso komanso ena pa Facebook popeza amatimvera pa Times amatimveranso pa amationeranso pa DPP live stream Facebook pamenepo ndiso atolankhani ali kuno mwina ali ndi mafunso tingopanga limit mafunso mwina 3 chifukwa choti no takhalitsa muno komanso nthawi imene anatipatsa ku Times komwe ikhala yochepa ndeno nthawi yanu ndino atolankhani we will stick to the issues discussed here tionesese kuti zimene mafunso athu tikamafunsa tifunse zimene a president athu his excellency professor Arthur Peter Mutharika ndi akuluakulu athu anati ayankhula ku mtundu wa Malawi nthawi yanu ndino mudzima ndikutchula dzina lanu komanso mukatero nonde kuti titenga mafunso atatu nthawi imodzi titenge atatu nthawi imodzi kuti akuluakulu pamene tikufunsa mafunso akuluakulunso akuunguza akuzokota kuti nokodi mayankho ake angakhale mwa mtundu wanji zomwe kwambiri. Your Excellency, my name is Blessings Kaimila, representing Ankariba TV and Radio. Kaimila. Yes. Mundilola kuti ndifunse mafunso angawa munchichewa. Poyambira penipeni mwalongosola za nkhawa zanu zokudzana ndi bungwe limene limayendetsa zisankho dziko muno la Malawi Electoral Commission. Mwina Malawi amangofuna atadziwa kuti kodi MEC itakhaza kuti yapanga assist kuti zina mwa zimene mukupempha kuti zichitike mwina iwo apangabe maintain stand yawo kuti machine amene anakatenga agwiritsidwe ntchito potengera kuti anaonongaponso ndalama zambiri. Ngati chipani mwina mukhoza kupanga chani, muzapanga chani? Chinthu chinamso Malawi mwina afuna atadziwa kuti kodi ngati chipani cha DPP mwakonzeka bwanji kapena mukukonzekera bwanji chisankho chimene chikubwerachi, chifukwa ena akhoza kumanena zoti mukuloza dzala Malawi Electoral Commission potengera kuti mwina simunakonzekere. Mukhoza kwatsimikizira bwanji Malawi kuti ngakhale zikuchitika chipani cha DPP mulokonzeka bwanji pa zisankho zimene zikubwerazi? Thank you. Since 2004, I've been involved in this country. In 2009, I think de facto campaign manager. My brother, from 2014 to 99. So I've been involved in elections for a long time. We don't need machines for funa. Koma akakana ndiye kuti koma ngibongane na Mukhitho kuti uje ameke aziwe kuti wowa agwira ntchito ku ya boma ndi my employee and are being paid by taxpayers' money. They're not employees of Malawi Congress Party. Chairman can understand her role. Her role is there to represent Malawians and not represent Chakwera or Malawi Congress Party.
She must understand that. If she doesn't understand it, she must go immediately. I think it's very, very clear. Zimenezo. Koma akakana zimenezo, I think the whole country and fambi magulu siyana sakufuna maisha na mmenyo. Akakana zimenezo tizaona when we get there. Sinikukuza ni sinikuna zimecho akutimenya kwambie akutimenya kundugu. Ndiye tuona kandi Yesu nani akudi akumenya huku wale akumenya huku. Kwa sana akudi akabwaya siku kitatu. Sana nini? Anakushare option. They are keep that a secret. Kwa kumenya huku, kwa sababu kwa kitatu, tizaona bame. So that's why. When I could if that comes we are ready. No question about it. We are ready. Can I could election later. If it is ready, we can win. Oh yes, there's no question about it. There's no question about it. Could support denial out there? Denial, so it is ready. Can be anytime. Even if I would have soon take the election will come next week. If it did a vote, so we are ready, Mr. Kaimira. I think it was Kaimira, his name, right? Yeah, sure, he's ready. Yeah. Bali mafunzo nini? Yeah. Aina zinanga ni Isaac Salima kutoka Times. Yes. Mafani ngodziwa kuti ngati DPP mwina ndo nimekimena ngati DPP mwina ndo nimekya mathematics akaipitirizabe nkuivomereza nkigwirisa ntchito mwina DPP nkupambana chisankho chimenechi. Kodi izo satira zake muzazitenga motani? Muzavomerezabe kuti ndondomeko ingakhala naigwirisa ntchito nyuma pambana ndi abwino kapena muzayipitiriza kususa. Komanso mwina legally komanso technically mwindizifukwa zotani zimene mukubakira mfundo zanu zokana mathematics popeza bunge la MEC limanenesa kuti likuchita izi malinga ndi kuti chigamulo cha bwalo la milandu chidapanga suggest kuti agwirisa ntchito njira ya electronic popereka malizasi zikomo. So question yao ndimena amati pakizungu hypothetical. Shwas bakas mathematics ai. There will be no smart in this country. Period. Kaiwa ajajo safuna ndima Congress party yao kwa there will be no mathematics for this coming election. Period. So first on the hypothetical. And the second second question. Oh, Mutawina. Oh, the same one. It's a hypothetical, but anyway, so I can't answer the second one. Mathematics will not be used anyway. So the second one is hypothetical. The technical, what reasons are we giving to refuse the use of mathematics or use of software that MEC is using? No, or the course say that. Yes. So it's obvious. It's obvious. It's obvious with this machine. Kuri konse, mwananina ku Philippines, ku Venezuela, ku Kenya, ku Mozambique, microscience, kuri konse Netherlands, kuri konse kumenakita use mathematics zinshuzanongeka. So I don't even understand. Really, I don't understand why anybody. Akakamia clinging to this machine, a machine which has failed. Murichani minimum. What Akakamishwaja? Akona Chani minimum. What's there? In the minimum, was Murichani minimum. There must be something in there. There must be something. So I don't know. I don't know. I don't know. So we'll see. But no, if it's draw as many so. And I'm sure my opposition party, I think I'm Mukhitho Ndi Mwanamveka, I think I can say safely with my opposition, they don't want. So I can say safely with my opposition party, that agrees and I would sleep for now against mathematics. Yeah. I think there is unanimity among all the opposition parties
kuti sitifuna uje mathematics bo sitilowa mathematics period ya chifukwa kuti ujeni malama kunena kuti ujeni meke azigwirizana ndi anthu consulting my stakeholders. They must have a stakeholder, once majority except one MCP, akuna gudi vestikufuna ujeni mathematics. We're saying we don't want it. So why is make so unwilling to accept? Why are they clinging to it? Why is he clinging to it? What's in there? You see, that's also concerned with us in managing this election. Election shall make it. It's our election. It's our election. It's not Mac's election. It's our election. You see, so we are saying no. This is not the way we should manage the election, and she has got to listen to that. She must say, so, Madam, you must listen to this, okay? You are saving the people, not my Congress party or yourself. Yeah. Just to balance gender, we are invite zikangwambiri dzina langa ndine Florence Chilanga za Mmimba. Ndine Florence Chilanga za Mmimba. Yes, ndine reporter wa radio Lilanguka. Funso langa likubwera pa nkhani imene akuluakulu ena pano ayankhulako kuphatikizanso inu a president kunena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera zimene zopangisa kuti pakhalenso mavuto ena osiyanasiyana ngati kusowa kwa chakudya kapena kukwera kwa mitengo kwa zinthu zosiyanasiyana, kusowa kwa mafuta ndi zina mungotchulapo. Ndimafuna ndifunse ku chipani cha DPP kunena kuti mavuto amene walipo inuyo mukutsimikiza motani kunena kuti ifika munena zoti mukalowaso mboma mukasintha zinthu kuti zibwererenso zikhale bwinobwino, mutsimikizira motani amalawi amene pakadali pano mwina chiyembekezo chawo chikukhanga tichikusowa kolowera, mwatsimikizira motani kuti mukalowa zinthu zikabwereranso bwinobwino popeza kuti zinthu zasokonekera kale 1 2 komanso inuyo mukafika pa mpandopo ndi zinthu ziti zimene ndi ma measures otani amene mukatenge kuti zinthu zibwererenso pachimake popeza nthawi zambiri anthu kapena kuti zipani zimayankhula kuti zizakonza zinthu zikakhala kuti sizinakhale pa mpando, koma zikabwera pa mpando paja zimakaonabe kuti they are repetitive issues kuti zinthu zikungozibwereza bezokhazoka. Ndi amalawi mwatsimikizira motani kuti akhale ndi assurance yanu? Mukamukuzambia tupa 2014 ndalonjeza pa campaign kuti sintha zinthu after Cashgate. Ndipo tinasintha, inflation inasika, exchange rate inasika for the first time in the history of this country. Chindi reserves almost 1 billion. My brother used to say, Putin, my only ambition in life is that before I leave this presidency, Putin the kind of reserve at $1 billion US. Unfortunately, he departed before he achieved that. But I continued because that, with all his determination, $1.1 billion US for the first time in the history of this country. So we did that. Interest rates nothing. Inflation from 34% to single digit. Interest rate for Joseph, what was the number? From 30, interest rate from 32? Yeah, to about 8. Right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. So the track record, madam, we have the track record. We have the track record. So take the promise, could if it doesn't have to. For example, the cut expenditure. We're going to do that. The cut expenditure. That's one thing. Fiscal policy. Remember, during my time, for example, Manakuti ine nenda kunja only 3 times a year. In 6 years, nenda kunja only 18 times. 18 times in 6 years. Kuma ena in 4 years I 60 times in 9 years. Anytime I run the economy, my minister only 3 times a year. Tikakani sonkano muno Malawi locally manya kuti only line minister abwere osangoti onse
my minister won't say my assistants, PS, kubera, wasting out all money, salary, all those kind of things. So, responsible fiscal management, take it as expenditure, get a control fiscal side. Kifuka kudu yeni, economy makita mali, mwana nena Mukhitho clip yanu ija, 2 weeks ago, management economy in the fiscal side. See with the Reserve Bank here, the fiscal side, you makita mali in the economy. And here we can, I could have gone away, and myself, I meet sometimes 2 or 3 in the morning every day, over coffee, most of the time, but sometimes over a few other things. But mostly coffee. But mostly coffee. Mostly coffee. So we might to control the money, the economy, so like the once we get ngongoli zimeti nazo kukonza ngongoli and so for properly like that, all sorts of things. So tikonza zimeti, and I know with the Honorable Mwanamveka we discuss this all the time. When he's Minister of Finance in September, and I know he's going to continue to carry out that. As long as he doesn't talk too much, in the akapita kuye kuyankha chonje kuti aine capacity asankha but ona more serious note, more serious so so I can assure madam kuti on more serious note, we know we have done this before, and as you know, I have maybe I shouldn't say this, but we have a recovery plan. We're working on a recovery plan, which on 17th September we're going to implement. So it's ready. On 17th September, I can assure you that on 17th September we're ready to implement the plan, which we're already working on. So and I can assure you, within a short period of time, 2014 within 9 months, Nakonza Uja economy. This time it may take a little bit longer because it's a little bit more complicated, but it's doable. It's doable. It's not difficult. It can be done if you are determined. The most important thing, the fiscal management. So we need a good Minister of Finance who understands the economy. Minister of Finance, I will understand. The Minister of Finance, sakuzwajmina kuchira, they kind of voodoo like what we have now. But you need a Minister of Finance who knows what to do. So I think that's my answer, madam. A question, Your Excellency, zikomo kwambiri chifukwa chakuti yankhira mafunso. Panali funso limene akulu awo amafuna kuti atafunsa, koma limafanafana ndi mathematics. Koma angodziwa kuna kuti ife ku DPP kuno sitimapanga gagi ma reporters. Mwina marketing walo angofunsa funso lawo pang'ono limodzi. Yes, adziona kuti sitimapanga gagi ma reporters. Komanso akafunsa iwowo mwina mwake muyankhe kwa Malawi chifukwa kumanena kuti zitukuko zimene akupanga chakwera ndi zawo. Akunena 6 lane ija kuti ndi yawo, akumanena misewu imene tayika kumapita kumpoto kuja kuti ndi yawo. Mwina nakakonda kuti amina Japan akakhala pano, koma mpeza kuti Mwanamveka ali panonso na Minister of Finance. Atiyankhulire kunena kuti atsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zija ndi zitukuko zimene niyo bwana munasiya kuti no popeza kuti sili maganizo zoti ife tichoka mboma nangu tipanga chipongwe, koma timaganizo kuti zipitirira mboma ndi timapanga zinthu zakuti dziko la Malawi zipita kutsogolo. Mwina aona Mwanamveka akadzafusawa mudzayankhako funso limene kungatsimikizira Malawi kuti zitukuko zimene zikuchitika mdziko muno achakwera pangako ndi chitukuko chimodzi chomwe pamene kapena zitukuko ndi za DPP. Zikomo kwambiri. Your Excellency, dzina langa ndi Western Guta. Yes, from Zodiac. Yes, kuchokera Zodiac. Yes, so funso langa lili pa mathematics. Kunja kwa anthu akufusana amafusana kuti chipani cha DPP chinali ma commissioner mugwera meki, ndipo zimene zipofika poti alengeza ku dziko kuti zagwiritsa ntchito mathematics, ndiye kuti anagwirizana kumene kuja
zimenenso ena akunena kuti kutheka kuti makomishonala anu anazayibweretsanso nkhani ku chipani koma nkhani inadutsabe kufikira pamene tikulankhula pano. Tsono funso ndilo kuti kodi mwina makomishonala awa anakazipangira okha kubungwira meki nkhani ya smartmatic komanso ndi nkhani imene inadutsa mwina ndondomeko zosiyanasiyana ndipo lero tikukamba za nkhani imeneyi. Nchifukwa chani mukuganizabe kuti chisazagwire ntchito pamene makomishonala achipani cha DPP anali nawo gulu lokonza ndondomeko imeneyi? Zikoma. That's a very professional, actually, as far as I know, my commissioner at MCP, I'm sorry, the DPP, some of them is, but as you know, probably one commissioner, I mean, I might get support that's mathematics, then now I get to resign, but he refused to resign, but later on he has resigned. Primary but I know the other two commissioners certainly are not against mathematics. For each one, majority in their MCP. But our commissioners 7, 3 DPP, 3 MCP, the chairperson who's MCP, so 4. So I'm a winner for the majority. So they were outvoted. Come, I know my commissioners are willing and not against mathematics, but I've talked to them until this morning. I talked to them. I know for sure. One my 3 commissioners, for whatever reason, best known to himself, he supports mathematics. So that's what happened. And as I say, I asked him to resign because he was acting against the interests of the party. So that's what happened. Was there another question? That's it. That's the same. Okay. Oh yes, Mwanamveka. Can you answer on my projects development? I think if I can include you in M1. With M1, I negotiated that in Brussels. The Vice President of European Investment Bank, the money, and I sent you the thing here. Go and sign the agreement. Of course. So I think we were to be fair. Even, for example, the cancer center, we would want to but I'll gladly continue. But I think it's unfair. I'll make that claim for things that they don't do to discount what we did in government. So, Joseph, ndikuthokoza na president ponipasa mpata kuti ndikambepo maprojekti ambiri amene akumalizisa pana MCP kuti ndi maprojekti omwe munayambisa ndinu a president Professor Peter Mutarika. Tiyambe ndiso umene mwanena wa M1 kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. A president kuna kutengerani nuyo kupita ku Brussels inali nanu remote kupita ku Brussels. Tinakakumana koso ndi EU and the European Investment Bank amene munapanga negotiate so umene uja chifukwa cha mavuto akumana nawo ndi ma transporters kuchokera pa Lumbas kukafika ku Chiweta. Munanditumanso kukasainira project imeneyi takasainira nabwera nayo ku parliament ndikhulupira kuti anzanga a media kumakhala Hansard ku parliament mukaonadi kuti so umene uja anapanga negotiate ndi Professor Peter Mutarika ineyo ngati ndina ya finance ndamene ndinakasainira komanso nakapanga present ku parliament. Pali so omwewo kuchokera pa Crossroads kupita pa Lumbas bwana kuna kupita pa Lumbas yes yeah so umene bwana munakapita titapita ku China Africa munakapanga so negotiate so umene uja and it was under China aid. Ineso ndamene ndinakasainira zilipo marecord alipo kuti munapanga ndinu president atu Professor Peter Mutarika. Pali imenewo ndi ma Chinese komanso Your Excellency paliso nsewu chokera ku area 3 pa CCAP paja ku area 3 kukafika pa Crossroads imene wadusa pa Lilongwe bridge so umene ujaso Your Excellency munapanga negotiate
nakasainiranso ndine ndemwe kuti akonzenso mene panopa ukukonzedwa pano si maprojekti a MCP komanso amene aja ndi maprojekti a president munayambisa pali maprojekti ambirimbiri tinene ma water projects kumpoto kuli water project ya kuchitipa project ya kurumpi pali project ya kunzimba even project imene akuyenera panopa ya lambilambi angeze lambilambi dam imene your excellency you negotiated Nkatabe, Zimba, all those projects are your projects. And of course, as we have said, it's good, it's important to recognize the good job that we did, and that those projects, you initiated those particular projects. There are so many projects. It's even surprising that they're even claiming that the Palombe hospital is theirs. But actually, it was almost maybe 99% when we were leaving government. So I want just to confirm that even the cancer center, we have funded all that. So many projects. Yes, the Shire, I think we have the Shire Valley Transformation Excellence. We launched it that time. This road, also the road, I think which they stopped, the road from Malaka. No, not Malaka, from Tabwa. Eastern Bank Road. It is your project of excellence. Even the road from Tolo to Tekerani, via to Sanje. Those are your projects of excellence. So I want just to confirm that most of the projects that they are implementing now, they are not their projects, they are the projects for DPP and under your leadership, Your Excellency. Yeah. I hope I haven't spoken too much, Your Excellency. That you missed disappointment. Your Excellency, so not a figure kumapeto. Kweni. If you have closing remarks, then we are going to have somebody to close with a word of prayer. Bas. Again, that I think this is a very good program. I think we will keep on repeating this kind of in the future. So that's participatory, so that everyone contributes, not only just myself. I think you all contributed very, very effectively, and I want to thank you all who have contributed, but also those who have spoken after that. And I want to thank the press and others and colleagues in the party who have come to be with us. I want to thank you for that, and you travel well. So that's why I don't have much to say. And I think the press, you asked very good questions, very, very effective questions. So I want to thank you for that. That's all. Mapeto a president athu angofunani zabwino zonse akuthokoza nonse amalawi amene mwakhala mukutsatira. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.